Hi friends, welcome back to LTX MBA classes. I'm your Vamsi. So in the last session, we try to understand about the pie charts, and we also discussed that the next class is going to be on bar graphs. So today our discussion will be on bar graphs. Okay, so stay tuned and just give me a second. I'm sharing my screen. Yes, this is our sheet. I hope you're all able to see my sheet. Okay, let us kick start. As we discussed, our intention is not just solving 2-3 questions. Our intention will be totally understanding the kind of the pattern of the questions we are getting in these exams. Okay, let us try to understand. When I'm solving the questions of bar graphs, especially in CAT and related exams, what is that you expect? Suppose, for example, here you would have seen there is a number given as 35. You don't have any headache between 30 and 40. The graph is here, the bar is here. However, the height of the bar is mentioned. Sometimes the sub markings will not be given. You just will be given a bar like this. This is some 20 and this is, let's say, some 40. You don't know whether you have to take it as a 25 or you don't know, sometimes you have to take it as a 30, and if the options are very close, that's when the question becomes complicated. Please ensure next time, whenever you see the height of the bar, whenever you feel that the value of the bar graph is very clear, there will not be any difficulty for us while we solve the problems of that kind of questions here. మనం ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఏ మాత్రం మనకి డిఫికల్టీ అనేది ఉండదు. సో మీరు బార్ గ్రాఫ్ సాల్వ్ చేస్తున్నారంటే మీరు ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా దీని మీద ఫోకస్ పెట్టండి. ఆ హైట్ ఎలా ఉన్నదన్న మీద ఫోకస్ పెట్టండి. ఆ హైట్ మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ అయిందా లేదా పెట్టండి. అలాగని ఎక్కడైతే సబ్ మార్కింగ్స్ లేవో ప్రతి క్వశ్చన్ మనం వదిలేస్తామని లేదు. వీ డోంట్ లీవ్ ద క్వశ్చన్స్, బట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్. అంటే మనకు ఒక ఆన్సర్ 46, ఇంకొక ఆన్సర్ 46.2, ఇంకొక ఆన్సర్ 45.9 ఉన్నాయనుకోండి. సో దట్స్ వేర్ ద కాంప్లికేషన్ విల్ కమ్. అప్పుడప్పుడు మనం ఆ డేటా నేను సర్చ్ చేసినంటే, ఇఫ్ ఐ హ్యాండిల్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హియర్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు వేస్ట్ అ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. అది కాన్వర్ట్ సిచ్యువేషన్లో అయితే నా కట్ ఆఫ్ నేను రీచ్ అవ్వడం కోసం అది బ్యారియర్ అనుకుంటే కనుక, దట్స్ వెన్ ఐ అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ దట్ కైండ్. ఓకే, దట్స్ అవర్ హోల్ డిస్కషన్. లెట్స్ రీరైట్ నౌ. Question number 1. What the first question here? So they ask a question: the expenditure from 2012 to 2013 increased by what percentage? ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఈ గ్రాఫ్ ఏదైతే ఉన్నదో, ఇన్కమ్ ఇచ్చారు, ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చారు. 2012 నుంచి 2013కి ఒక నంబర్ 30 నుంచి 40కి వెళ్ళింది. ఓకే, వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ గ్రోత్. మనందరికీ తెలుసు, వెదర్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ గ్రోత్ ఆర్ ఏ డీగ్రోత్, the value is to be always calculated upon the previous value. Here the previous value is 30. So this is 10 upon 30. You call it as a 1/3, 33.33%. In the this is the second DA class for us. We already handled a few problems of quantitative aptitude as well. By now, I'm so very sure that you would have got well acquainted with how to find these fractions and then percentages. Okay, next. So this answer is 33.33. That is 33 1/3%. Next question చూద్దాం చూడండి. The income in 2012 was equal to the expenditure of what? ఇటువంటి క్వశ్చన్ జరిగినాయంటే ఇంకా యూఆర్ లక్కీ ఇనఫ్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది కనుక లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయి ఉంటే దాని కట్ ఆఫ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అది కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీగా ఉందని మనం ఆనందపడడానికి లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం ద కట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ హై. So the income in 2012 is equal to expenditure of what? So if I look at this one, in 2012, my income is 40 is equal to expenditure of what? That is 2013.
that is equal to 2013 expenditure. So your answer has to be 2013. Next question, the profit was the maximum in which year? Please understand, money problem solve but it's a very simple question. Manne profit adigara, profit percentage adigara. For example, నేను ఒక ఐటమ్ని 10 రూపీస్ కొన్నా, ఇంకొక ఆ ఐటమ్ని 20 రూపీస్ అమ్మాను. వాట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్? 10 రూపీస్. నేను ఒక ఐటమ్ని 40 కొన్నా, దాన్ని 50కి అమ్మాను. వాట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్? స్టిల్ 10 రూపీస్. As long as I'm talking about profit, it is 10 only. But if I'm talking about a profit percentage, 10 upon 10, 100%. But here 10 upon 40, 1/4, 25%. And the base is bigger. So profit percentage is different, profit is different, right? ఈ కేసులో మనకి ఎక్కడ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అని అడగలేదు, ఎక్కడ ద వాల్యూ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ బిగ్గర్ అని అడిగారు కదా. 30 ఇన్కమ్ ఉండే, ఎక్స్పెండిచర్ 20 రూపీస్ ఉండే, అంటే 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్. ఎనీవేస్ ల్యాక్స్లో ఉన్నాయి, ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. ఇక్కడ 50 ఉండే, ఇక్కడ 30 ఉండే, దట్ ఈస్ 20. 40 30 దట్ ఈస్ 10. 60 40 దట్ ఈస్ 20. 60 and 35 that is 25. You can see 25 is one highest, the next highest is going to be 20. So మన దగ్గర ఆన్సర్ 2014 అయి ఉండాలి. ఒకవేళ ఆప్షన్ చాయిస్ లో 2014 లేకపోతే 2011 అయి ఉండాలి, రైట్? లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్ చాయిస్. that option is given. Okay, the difference in profits between 2011 and 2012 is what? Just look at the problem. 2011 and 2012 is what? 2011 లో ప్రాఫిట్ ఎంత ఉండే? 20 రూపీస్ ఉండే. అండ్ 2012 ఎంత ఉండే? 10 రూపీస్ ఉండే. మన క్వశ్చన్ ఏ ఇయర్స్ కంపేర్ చేయమన్నారు? ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ 11 and 12. 11 and 12కి 11లో ఆల్రెడీ మనకు 20 రూపీస్ వచ్చి ఉండే, 12లో మనకి 10 రూపీస్ వచ్చి ఉంటే డిఫరెన్స్ 10 రూపీస్ అయి ఉండాలి, కానీ అది ల్యాక్స్లో అయి ఉండాలి, రైట్? సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 10 lakhs. ఇట్స్ అ వెరీ క్లియర్ క్వశ్చన్. The number of years in which the income exceeds the average income is what? Average income ni income exceed kavali ani adigaru. So look at the incomes first. Your income values are concerned, these are the values. Let's see. Your income values are 30, then 50, then 40, then 60, then 60. These are the income values. 80, 120 plus 120, 240 by 5 years, by 5. So the average is going to be 48. Now one question ఏమని ఇచ్చారు? In how many years the value increased, okay, exceeds the average income? For how many years the value exceeds the average income? Is 50 more than 48? Then we are talking about the next one, 60 more than 48, 60 more than 48. So in consecutive 3 years, the value is more than 48. So I will say my answer is 3 years. It's a very simple question. Very clear. Read the next questions. Answer the questions on the basis of information given below. The bar graph given below represents the number of operational computer centers in 2 Indian cities P and Q during the period of 2008 to 2012. మనకి ఇచ్చిన డేటా, number of operational computer centers in India in 2 cities. What are the names of the cities? P and Q. Okay, wonderful. So what is that? Number of centers here. These are the versus years were given. Let us see the first question. In which year was the ratio of the number of operational centers in city Q to city P the highest? City Q to city P the highest. మనకి ఏ ఇయర్స్ ఇచ్చారు? 8, 9, 12, 10. మనం అన్నిటికీ ఫైండ్ అవుట్ చేసే కన్నా ఓన్లీ ఆప్షనల్కి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓన్లీ ఆప్షన్ చాయిస్లో ఏమి ఇచ్చారో దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. So what did they give? They ask you to find the ratio between the number of operational centers of city Q to city P the highest. 8, 9, 12, 10. 8, 9, 12, 10. Out of 5 options, you have to find only 4 options. Okay. City Q to city P the highest.
First year, let me change the color of the ink. First year, 875 upon 2240. Next year, 1470 upon 2630. Third year, 2012, third option, 1476 upon 1944. Excellent. That next year, 2436 upon 3248. ఇందులో ఏది హైయెస్ట్ అని అడిగారు. మన రెండు క్వశ్చన్స్ చాలా డిస్కస్ చేసాం ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ numbers ని, do you think some individual sitting in the CAT examination hall is able to find what is 875 upon 2240? That's not the right method, right? Having said, you also know for few exams where calculator is allowed, you can do a easy calculation. But whereas you're talking about an easy calculation, but when you're talking about few exams wherein the calculator is not there, you may have to get into a typical calculation. That's where you need to have a better calculation technique. Let's see that one. నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తాను చూడండి. నాకున్న వాల్యూ 2240. ఈ 2240లో ఇఫ్ ఐ టేక్ హాఫ్, 2240లో హాఫ్ తీసుకుంటే 1120. ఈ న్యూమరేటర్ లెస్ దాన్ హాఫ్ ఉంది. లెస్ దాన్ హాఫ్ ఉందంటే ఈ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ లెస్ దాన్ హాఫ్. అంతవరకు ఓకే కదా. 2630 తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2600 అనుకోండి, అందులో హాఫ్ 1300. ఈ వాల్యూ మోర్ దాన్ 1300 ఉంది కదా, అంటే మోర్ దాన్ హాఫ్. అయితే ఇక్కడ 1315 ఉండాలి, ఇది 1470 ఉంది, అరౌండ్ 150 దగ్గరగా ఎక్కువ ఉంది కదా. ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, అప్రాక్సిమేట్లీ. ఇఫ్ యూ టేక్ 1944, 1900లో 950, 44లో 22 అంటే 972 ఉండాలి. బట్ ఈ వాల్యూ తీసుకుంటే మోర్ దాన్ 972 ఉంది కదా, అంటే దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ దాన్ హాఫ్. 3248 తీసుకుందాం, దీని వాల్యూ హాఫ్ తీసుకుంటే 16 ఉండాలి కదా, 1600 ఉండాలి. ఇక్కడ 2436 ఉంది, దిస్ ఇస్ ఆల్సో బెటర్ వాల్యూ. బట్ ఈ వాల్యూస్ మీరు కంపేర్ చేసినప్పుడు దిస్ 1944లో హాఫ్ కన్నా చాలా ఎక్కువ ఉంది న్యూమరేటర్. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ది న్యూమరేటర్ ఇస్ ఫార్ బెటర్. So definitely your option cannot be 1, cannot be 2. Your option will be 1 between 12 and 10. I need to find what is the answer between these two. Okay. Now I'll use all these methods to get into. Let me do some simple calculation. 1476 and 75 అనుకుంటా, 1944 1950 అనుకుంటా, కొంత అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తాను. Here 525 is 125, 22 9 times here. Here 725 is 175, 20, that is around 8 times here. So ఇక్కడ నాకున్న వాల్యూ 59/78 వచ్చింది. ఓకే, 78లో హాఫ్ 39, ఇంకా ఎక్సెస్ వాల్యూ ఎంత ఉండే 20 కదా. సో ఐ హ్యావ్ an excess value of 20 upon 78, which I say 10 upon 39. ఇది కనుక 40 అయి ఉంటే 10 upon 40 ఇంకొక రఫ్లీ 25% యాడ్ అయ్యేది. దీన్ని స్టార్ మార్క్ వేసుకుని పక్కన పెడతాను. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మై ఫ్రెండ్స్, మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ టీచింగ్ యూ హౌ టు సాల్వ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వితౌట్ యూజింగ్ ఏ క్యాలిక్యులేటర్. ఓకే, దట్ విల్ రియల్లీ హెల్ప్ యూ ఫర్ ఫ్యూ ఎగ్జామ్స్ వేర్ ఇన్ క్యాలిక్యులేటర్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్. Go to the next option. What is the next possible option? We said 2436 3248. 2436, then upon the value is 3248. 3248. ఇక్కడ 4 క్యాన్సిలేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. 609, ఇక్కడేమో ఏదో 8 times 0 1 2. ఓకే, ఈ అన్ని నెంబర్లు వదిలేస్తాను. ఇది అరౌండ్ 600 వేసుకుందాము, ఈ నెంబర్ అరౌండ్ 800 వేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమొచ్చిండే మనకి 3/4 కదా, క్లోజ్ టు. This is 75%. Now the only task for you, you need to understand between these two, that is between option B and option C and option D. These two fractions, they add up to a value. They really add up to a value up to 75%.
So between these two, what is your answer? If you can eliminate that answer, your problem is solved. So in this question, you can easily say that instead of a number 609, you have taken 600. That's why the option fourth will have a better value. Clear? This is how you handle the problems. Go to the next question. What are the approximate average number of operational centers during the given period in both the cities taken together? What are the approximate average number of operational centers during the given period, both the cities taken together? So now they ask you approximate average number of centers here, both the cities taken together. Here also the same thing here. Without using calculator, you need to solve the questions. Okay. So if I can develop some logic to solve the questions, my logic lies like this. Let's put this way. 2240 800. First of all, 800 3000 3000. This is 3175 roughly. 26 1400, that is 4000. 4000 plus 100, 4100. This is 32, that is 3200. This is 2400, which is 5600. These two put together will add to 84, which is 5684. 27 19 46. 46 plus these two 24. 4624. This is 19, this is 14, this is 33, and this is another 100, 3400. These are my values. Now, what is the approximate average? This is what they ask you, right? Look at the option choice. How many options are very close? This is option 37413845, blah blah blah. There are two options on 3700, 3800. There are two options on 4000, but between 4000 options, one is 4100, the other is 4500. I need to have a better bet between these two. Okay, let's try to do this. Forget about the rest of the values. 3100, 4100, 7200, 7200, and then 5600. 7800 and 128. 128 plus 40, 168. 174. 174 plus 30, 204. 204 plus this one, that is 208. This is 75, this 84, this 24. All these things put together will add to another roughly 180. So I can say this is 20800 plus this one. So I can say altogether the value is going to be how much? This is 3100. This is 4100, which is 7200. 72 plus 56, which is 128. 128 plus 40, 168. 168 plus this is 34. That is 194. Blah blah blah. All these things put together close to, you're talking about some 20,000 data, but definitely the value is 20,000 plus only. When I divide by 5 years by 5, so definitely your option will not be on 3000s. The answer will not be on 3000. When the answer is not on 3000, it will be on 4000. Now you need to eliminate between these two one option. Guys who are following the lecture very carefully, you guys can easily guess it. It's going to be 188. It will not go up to 534. Why? If I have to go up to 534 on an average of 5 into 534, that will add another 2K value. That is 2000 value. In 2010, the average enrollments in city P and city Q were 42 and 64. In 2010, city P and city Q. Average enrollments are 64. Then what is the ratio between the number of students enrolled in P and Q? First of all, in 2010, P and Q, let me get a number. In 2010, 32, 48, 24, 36. 32, 48, 24, 36. You mean to say in city P, the total number of coaching centers of computers, they are 32, 48.
Per each center, there are 42 students. In city Q, there are 64 centers. In each center, 64 students. The number of centers is 2436. Let us simplify the expression. 8 times, 1 time, 2 times. 6 times, 0, 9 times. Still keep solving it. Now easily I can cancel a 3 here. So if I cancel a 3, this is 203 times. This I can cancel how many times? 14 times. Okay. Now, can I go for a 7 here? Yes. It is 2 sevens. 2 sevens, 14. This is 63. 9 sevens are 63. At this point of time, the numbers you are left with on the left hand side is 2 into 812. Right hand side is 64 into 29. This is 16 fours. This is 203 fours, right? You can say 203 fours here. Because we are directly saying it's a 203, directly 23 gets cancelled here, 29 gets cancelled. How many 29s? 7 times here, 2 here, 8 times. Your answer is 7:8. Option, second option. Direct answer. The number of operational computer centers in Q is what percent to that of P in the year 2010? The number of operational computer centers in Q is what percent of P in 2010? I don't have to go to question. We already solved the problem. This is 2010 only. Q is what percent of P? Q is 2436. P is 3248. 2436. P is 3248. What is the percentage? 609 times. 812 times. And we discuss this is 3 203s, this is 4 303s. The fraction 3 by 4. 1 by 4 is 25%. As a result, it is 75%. Option 1. The same numbers. For students who are looking at the numbers 2 4 3 6 3 2 4 8, it looks very too big data. But the reality is it's not a big data, it's a very simple data. You can easily solve the problems. Okay. Let us see the next question. Difference between the total number of operational centers in city P in 2010 to that of city Q in 2008 is easily, you all can directly solve the questions. Okay. You don't require anyone to solve the problem. This is a little important. I intentionally kept the data here. Let's see this. Answer the questions on the basis of information given below. Excellent. The bar graph given below shows the number of people using 3 different types of mobile services, L, M, and N. Those guys who are following the lecture seriously, if you can recollect, I told you, when the sub markings are not given, you need to identify the data. You just see this one. What is the height of this one? It lies between 40 and 50, 45. Okay. Sometime if the gap is 20, that's when you will have the struggle. If this bar ends here, you don't know whether you have to take it as 5 or 10. Okay. This kind of complications will always be there. We will see how to handle the complication. Anyways, we are at the very beginning of DI right now. Okay. Let's see. What are the average number of people using mobile service M during the period 2013 to 2018? 2013 to 2018. మీ అందరికీ బార్ చూస్తుంటే ఒకటి అర్థం కావాలి, ఇది ఒక క్యుములేటివ్ బార్ కదా. క్యుములేటివ్ బార్ అంటే ఏంటి? ద వాల్యూస్ వర్ యాడెడ్. అంటే 2013లో ఈ 0 నుంచి 10 వరకు ఉన్నది ఎల్ బ్రాండ్, 10 నుంచి మిడిల్ 15 వరకు ఉన్నది ఎం బ్రాండ్. 10 నుంచి 15 అంటే దాని వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 5 కదా. ఎన్ తీసుకుంటే 15కి వెళ్ళి స్టార్ట్ అయ్యి 30తో ఎండ్ అయ్యింది అంటే ఎన్ వాల్యూ ఈస్ 15. అంటే ఇప్పుడు రేపొద్దున ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చదువుకోవాలి నేను? 2017 చూసుకుంటే టోటల్ వాల్యూ 60. ఈ 60లో ఎల్ బ్రాండ్ తీసుకుంటే 10 ఉండే, ఎం వాల్యూ తీసుకుంటే 10కి వెళ్ళి స్టార్ట్ అయ్యి 35 అంటే 25 వచ్చి ఉండే. ఇక్కడ 35 నుంచి 60తో ఎండ్ అయ్యిందంటే ఎన్ వాల్యూ తీసుకుంటే 25 వచ్చి ఉండే. దిస్ హౌ ఐ నీడ్ టు రీడ్ ద డేటా, రైట్? నౌ లెట్స్ కిక్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్.
What is the average number of people using mobile services? M అంటే middle value ఎంత ఉన్నది? The number of people in thousands. 1000 లాస్ట్ లో వేసుకుందాం మనం. 10 to 15, 5. ఇది 15 నుంచి 25కి 10. ఇది తీసుకుంటే 20కి వెళ్ళి 45 వరకు 25. ఇది తీసుకుంటే 15కి వెళ్ళి 35 వరకు 20. ఇది తీసుకుంటే 10. ఇది తీసుకుంటే 35 అంటే 25. ఇది తీసుకుంటే 10, ఇది తీసుకుంటే 25, the value is 15. 5, 10, 15, 15 plus 25, 40, 40 plus 20, 60, 60 plus 40, 100. For how many years? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 years. 100 by 6, you all know, which is 16.66666. Option choice లో ఎట్టి చూడ కాస్ట్ కన్వర్ట్ చేద్దాం మనం. అలాగే ఇచ్చారు కదా 16/2/3. అయితే మీరు డైరెక్ట్గా అటు చెప్పొద్దు ఆన్సర్ని. ఇక్కడ 16.6666 ఫ్రాక్షన్ని నంబర్స్ ఆర్ ఇన్ థౌజండ్స్. మీరు 1000 మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మరి డెసిమల్ ఇక్కడ పోవాలి కదా. డోంట్ సే యువర్ ఆన్సర్ 16/2/3. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 1666662/3. దట్స్ హౌ యువర్ ఫ్రాక్షన్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్. కొంతమంది నేను అడిగారు క్వశ్చన్లు, సార్ నువ్వు ఇక్కడ 3 6లు రాసి ఆపేసినావు, నేను ఇంకో 4 6లు రాస్తే ఏం ఫరక్ పడదు. For example, you can see here 116.66666662/3 అని రాశాను అనుకుందాం. When I multiply with 1000, this 1000 can eliminate only the move up to 3 digits, right? Anyways, the answer will be 16666.666666 blah blah blah. ఇంకా డెసిమల్ వాల్యూ మనం ఎందుకు బాధపడతాం మనం? The value is 16666 blah blah blah. This is the value. It's a very simple question like that. See the next one. The total number of people using all 3 mobile services in the year 2016 is what percent of the total number of people using all 3 services in 17? Rounded off to 2 digits after decimal is what? 2016 is what percent of total people using 2017? ఈ డేటా చూడండి. 2016 ఈ వాల్యూ 55 కాడ ఎండ్ అయి ఉండే. 2017 వాల్యూ 60 దగ్గర ఎండ్ అయి ఉండే. ద వాల్యూ ఈజ్ 11/12. హేనా? మనందరికీ మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసాం పర్సంటేజ్ క్లాస్లో. మనం ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్కి టీచ్ చేసేది ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్. 1/12 అనే ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ 100/12. 8 times 96, 40, 3 times 3, 3. ఈ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ 8, దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది 96, 4/12. 4/12 అంటే 1/3 కదా, 1/3 అంటే దాని వాల్యూ 11 8s are 88 ప్లస్ 11/3 వస్తుంది. దట్ ఈజ్ 88 ప్లస్ 11/3 అంటే చూద్దాం. 3 times 9, 20, 6 times 6, 6, 6, 6, 6, 6, right? You are taking 3 times here, then 20, 6 times 18, 20, 6 times blah blah blah. So my answer has to be 91.6666 blah blah blah. ఏం చేస్తాం మనం? 6 తర్వాత ఇంకా 6 కంటిన్యూ అయింది. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అబౌవ్ 5, సో దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 60. See the next question. The number of people using mobile services N in 2015 forms approximately what percent of the total number of people using all 3 mobile services in that year? 2015 lo N value as a whole value of 2015 is what? That is the question. So 2015 lo this year the value of N, that is 45 to 55, 10 upon the whole 2050 value, that is 55 is what? మనకు వచ్చిన ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే 10 upon 55 is what percentage? So if I have to solve 10 upon 55, can I call it as 2 upon 11? 1/11 is 9.09. My answer will be 18.18%. The only option is first option. I can say my answer is the first option, which is 18%. Clear? Can I go ahead? Yes.
Next question. What is the ratio of the number of people using mobile services of L in 2014 to that of same in 2013? ఇంత క్వశ్చన్ కాంప్లికేషన్ ఎందుకు 14 కి 13 కి ఎల్ వాల్యూ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అంతే కదా డేటా చూడండి ఎల్ వాల్యూ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఓకే 14 కి 13 కి 14 లో 15 13 లో 10 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 15:10 3:2 is the answer. So your answer has to be 3:2. Yes, option second option. Last question in this. What is the total number of people using mobile services M in the year 17 and 18 put together? M value in 17 and 18 put together. In 17 and 18 put together. 10 plus 10, 20. Numbers are in thousands. Right? 17 and 18. Okay, clear? M. Had it been M value, you can always understand the middle one. This is 10 se leke 35, 25. This is from 10 till 25, 15. Put together 40. So the numbers are 40,000. Option none of these. Okay. So friends, you would have understood, as I discussed with you, today we are trying to understand how do we solve the problems of DI, particularly the bar graphs are concerned. In the next class, we will try to understand few more models of DI and we will continue, we will kickstart the real classes of DI practice. Till then, stay tuned. But one thing is pakka, if you guys have to be perfect with the topic of data interpretation, particularly we need to be thorough with the topic of percentages, ratio, proportions and variations, averages, mixtures and alligation. Okay. Thank you. Wish you all good luck. Stay tuned. We'll meet later.